What series we are discussing in our class? Fibonacci series. Fibonacci series. Very good. So how will you calculate the Fibonacci series? So I think that is one of the university question. So in the university question paper also we had that question. Write a Python program to do Fibonacci series. Again, they might have asked with or without. Second year EC students, you will have C program, that is fundamentals of data structure in C in third semester. In that one of the regular question paper, they have asked write Python C programming to do Fibonacci series using recursive function. Okay, so the recursive function is ellame you might have studied in Python level itself. So illa printங்கிறதுக்கு பதிலா in C you want to put printf. Okay, so here we are using variable. We didn't do any initialization, but in C programming we want to do the initialization. So இந்த வேரியேஷன் ஓட இது அப்படியே நீங்க C programming கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ எல்லா ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இப்போவுமே யூ வாண்ட் டு கெட் ரெடி. எல்லா ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா வி வாண்ட் டு சால்வ் லைக் திஸ்ங்கிறது யூ வாண்ட் டு யூஸ் டு பி போத் இசிஇ அண்ட் ஐடி. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் யுவர் கரிக்குலம் இந்த ப்ரோக்ராமிங்கிறது. ஓகே, so Fibonacci series we converted into normal looping concept into recursive concept. So likewise, factorial. First one factorial. Next one is sum of n numbers. So yeah, sum of n numbers normally we go with looping concept. So now we convert that looping concept into recursive program. So third problem is sum of digits. So sum of digits also we saw using while loop we saw how to solve that particular problem. Okay, so now we convert that while loop concept into recursive logic to do some sum of the digits. Now today we are going to see how to convert this Fibonacci logic into recursion concept. So tell me what will be the base condition and how can we convert this problem. Actually this will not be a linear recursive. So 5 factorial கண்டுபிடிக்கணும்னா 4 factorial கண்டுபிடிச்சு into 5 அப்படிங்கும்போது linear formatல போகும், similar to that of this one. So linear, அதாவது இது கண்டுபிடிக்கணும்னா அது அந்த ஒரு ஆர்டரா போகும் ஸ்டெப் வைஸா. Whereas in the case of Fibonacci series உனக்கு அது பிரான்ச்சா போகும். So because it depends upon a factorial of before two value Fibonacci of. That is, if you want to calculate 5 terms means if you want to calculate Fibonacci of fifth term means we want to know the Fibonacci of fourth term and we want to know the Fibonacci of third term. If we want to know the Fibonacci of third term means we want to know the Fibonacci of second term and we want to know the Fibonacci of first term. If we want to know the Fibonacci of second term means we want to know the Fibonacci of previous one, Fibonacci of 1 and Fibonacci of 0. Okay, so இதுக்கு மேலனா no. So for the first 0th term na அது 0 மட்டும் தான், ஒண்ணும் இல்ல. 1 அப்படினா Fibonacci of 1 னா அது என்னது, we want to return 1 only. 0 1 அப்படிங்கிற மாதிரி. இதோட உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆயிரும். இது this will be the base condition. So உங்களுக்கு tree order follow ஆகும், branching recursive. So if you want to calculate the fourth term Fibonacci means we want to know the before two terms, that is what are they, third term and second term. Third term and second term. Third term means along that this graph will follow here also. So இந்த மாதிரி உனக்கு branch எடுத்து போகுது. So this is one of the branching technique implemented. So உனக்கு இது base condition linear ஒரு கால் இருக்காது, ரெண்டு கால் இருக்கும். fifth term கண்டுபிடிக்கணும்னா we want to know the call for previous two terms. Okay, so for this we want to write recursive function means we want to define one function, recursive function. Okay, so def fib. Okay, we will have name the function as fib series. So our term will be
named as n. The parameter name will be n, and we want to write the base condition. If n is equal to 0 means we want to return 0. Elif if for n is equal to 1 means we want to return again 1. Okay. Else we can do, we want to return, since this is a Fibonacci, that is recursion function. Recursive function means function calling itself. It should call itself. Okay, for Fibonacci series of n, we want to know the Fibonacci series of என்ன தெரியணும்? n minus 1, and we want to know the Fibonacci series of n minus 2. very good 2. Previous two terms. This is how we want to end the program. So now from the user we can get the n value. So n, or give the name term. Term equal to int of input of enter the term for Fibonacci series up to what we want to calculate the series. We want to get it from the user, followed by we want to call the function. Before that we can use print statement to print the answer. So print of fib underscore series, in bracket we want to pass the value, that is argument, which we get from the user. Okay, else we want to use semicolon. No one tell me this error. Why? Madam alla colon போடலன்னு யாருமே சொல்லல. So see my output. Fibonacci series 5. Okay. Okay. So first actually this value should be got in some variable. Then only we can see the output. That is for I in range 0 to term plus 1. So see here, we want to we want to call the function using a for looping, because we want to, if you want to calculate the fifth position value means you want to know the previous two value. Then only we might have able to calculate the fifth position value. So in this problem, they will return the actual series value only, that is the calculated C value only. We can modify this logic with list concept also. So in the list we can store the sequence of value in the list, then we can return the entire list. But still now we didn't study the list concept in detail. So that we are calculating the value, just we are returning the value and printing using the for loop. Okay. So series generate பண்றது எல்லாமே ஒரு லிஸ்ட்ல வாங்கிட்டோம்னா list of
0 1 1 2 3 ன்னு ஸ்டோர் பண்ணிட்டு லிஸ்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். பட் still now we didn't study in detail about list concept. லிஸ்ட்னா என்ன, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டைப் அப்படிதான் படிச்சிருக்கோமே தவிர லிஸ்ட்ல என்னெல்லாம் பண்ணலாங்கிறது we don't know. So we didn't use any list concept. இப்போதைக்கு என்ன போறோம்னா Fibonacci of 5 அப்படின்னா என்ன உனக்கு வரும்? ஸோ இங்க வந்து ஒவ்வொரு டேர்முக்கா நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஜீரோனா என்னது? ஜீரோனா ஜீரோ தான். ஒன்னுக்குன்னா ஒன் தான் அந்த டேர்ம் வர்றது. டூனா it will call, that is this the two means the result will be 1 0. For 1 it will return the value 1, for 0 it will return the value 0. So if you add this two means we will get the result as 1. So 1 will be written, correspondingly we are printing that output. Yeah, as usual we can end the print statement using end space, single space, so that we will get the output in a single sequence of line. So any doubt? Pass 5 means it will take the terms range from 0, 1, 2, 3, 4. So for each value the Fibonacci will be Fibonacci series will be called. Okay, so Fibonacci of 0, so the answer will be 0. Next Fibonacci of 1, the answer will be 1. Next Fibonacci of 2, so for 2 we will get another recursive call, that is Fibonacci of 1, Fibonacci 0. For then again Fibonacci of 0 means answer will be 0. Fibonacci of 1 means answer will be 1. So this value will be returned. So 1 and 0 will be returned, which is summed here, and the answer will be 1. So Fibonacci of 2, the answer will be 2. So that will be printed here. So next we are passing the next sequence in the range function 3. So Fibonacci of 3 means automatically it will call the recursive call. It will call Fibonacci of 2 and Fibonacci of 1. For Fibonacci of 1 we will get the answer as 0. For Fibonacci of 2 again it will be a recursive call 1 and 0. For 1 we will get 1, 0 we will get 0. So this 2 value will be added and the result will be 1. So 1 will be written. Okay, next the 1 plus 1 will be added and the result will be 2. So for previous value 2 we will get 1 as the output, and now the answer will be 2. Okay, last term for Fibonacci of 4. So for Fibonacci of 4 again, Fibonacci of 3 plus Fibonacci of 4. So f of 3, f of 4. For f of 3, what will be the answer? Again it will be a branch 1, f of 2 and f of 1. So f of 2 means again one branch 1, f of 1 and f of 0. So f of 1 means the return value will be 1, f of 0 means the return value will be 1. So that f of 2 means 1 plus 1. So f of 1 means the answer will be 0. This is the base case. So 1 plus 0, the answer will be 1 here. Next for f of 1, the answer will be 0. So f of 1 answer will be 0, f of 2 answer will be 1. So f of 3 will be calculated based on these two results. That is 1 plus 0, the answer will be 1. Here f of 4 likewise the branch should go through. That is we want to branch the f of 4 function called recursive call into 2. The entire thing will be repeated. That is f of 3, f of 2. So f of 3 means
f of 2, f of 1. Okay, so again f of 2 means f of 1 and f of 0. So f of 1, so f of 1, f of 2 means again f of 1 and f of 0. Okay, so the end value will be 1, 0. So for f of 2, 1 plus 0, 1. For f of 1, 1 will be the answer. So f of 3, 1 plus 1, 2 will be the answer. For f of 1, 1, f of 0, 0. So f of 2 will be the answer. 1 plus 1, 1. So here for f of 4, 2 plus 1, 3. So for f of 4, we will get the answer 2 plus 1, 2 plus 1, 3. So இங்க என்ன வந்துச்சு 1 வந்திருக்கு. So 1 plus 3 equal to 4. Okay, so the output f of 3, 1 the answer வந்திருக்கா, இங்க ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க. f of 1 க்கு உனக்கு we will get the answer as 1. Sorry, இங்க 1. So இங்க வந்து 1 plus 1 க்கு 2 இருந்திருக்கும். சரியா? So 2 plus 3 the answer will be, again எங்கேயோ மிஸ் ஆயிருக்கு. Answer will be 0, 1, 1, 2. Answer, next answer will be 3. எங்க இருக்கே, இங்க வந்து f of 1 நாலே ரிட்டர்ன் வேல்யூ 1, f of 0 நாலே ரிட்டர்ன் வேல்யூ 0. இது கரெக்டா ஃபாலோ அப் ஆயிருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. அப்பதான் உனக்கு இங்க பிரான்ச் எடுத்து போறதுல கரெக்டா வரும். So f of 2 நாலே we are getting 1 as an answer. 1, 1 and இங்கேயும் 1. 3 க்கு 3, 3 க்கு 2. So f of 4 means we are getting 2 plus 1, 3. For f of 3, 2. Answer will be 5. The answer will be 5. மேம் ஸ்டார்டிங்ல f of 3 plus f of 2 தானே எடுக்கணும். நான் வந்து f of 2 தான் எடுக்கணும், அதான் தப்பு பண்ணிட்டேன். ரைட், இது வந்து f of 5 க்கு நான் போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலா. அப்பதான் f of 3 plus f of 4. வெரி குட்மா. ஸோ f of 4 க்கு கால்குலேட் பண்ணா f of 2 தான் எடுக்கணும். சரியா? ஸோ யூ ஆர் ரைட். ஸோ தட்ஸ் த ப்ராப்ளம் ஹியர். உங்களுக்கு புரியணும்னு சொல்லி லாஸ்ட் டேர்ம் ஐ எம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன். தட் இஸ் f of 4 க்கு we want to take f of 3 and f of 2. சரியா? நான் f of 4 எடுத்தனால தான் I got error. ஸோ எனி டவுட் இருக்கா? புரிஞ்சுதா? இந்த மாதிரி பிரான்ச் எடுத்து ஆன்சர் ரிட்டர்ன் ஆகி உனக்கு அவுட்புட் we are getting the output. தட் இஸ் எதெல்லாம் வந்தது? 0, 1, 1, 2 இருந்தது. இப்போ f of 4 க்கு கால்குலேட் 0, 1, 2, 3. 4 க்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது f of 3 plus f of 2 க்கு தான் நம்ம எடுக்கணும். நான் f of 4 எடுத்துட்டேன் லாஸ்ட் ரன்ல, அதுதான் தப்பாயிடுச்சு. ஸோ f of 3 இது பிரான்ச் எடுத்து எண்ட் வேல்யூ தான் லாஸ்ட்ல ஆட் பண்ணி we will get the answer. So f of 2 plus f of 1. So f of 2 means again f of 1 plus f of 0. So f of 1 now 1 will be written here. இதே தான் 2 க்கு என்ன வரும்? f of 1 plus f of 0. So now substitute the value, that is f of 0 means we will get the answer 1, f of 0 na 0, 1 na 1, f of 1 na 1. So 2 will not, f of 2 means 1 plus 0 will get 1 as result, and f of 3 means 1 plus 1, 2 will be the result. Here f of 0 means 0, f of 1 means 1, f of 2 means we will get the value 1. So 2 plus 1, the answer will be 3 for next sequence, that is here 3. So I think it's clear right now. Okay, so இந்த மாதிரி நம்ம சீக்வன்ஸ் எப்படி பிரான்ச் எடுத்து கண்டுபிடிக்கவங்க செப்பரேட்டா எழுதிட்டு ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம யூசிங் ஃபார் லூப் we are giving the input. Any doubt here?
ஸோ இது வந்து ட்ரீ ரிகர்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து லீனியர் ரிகர்ஷன் பார்த்தோம் ஃபார் Fibonacci, for a factorial for sum of n numbers, and likewise for sum of digit also we saw tree regression, that is linear regression. ஒரு regressionனா அது இன்னொரு depend upon previous another one call தான். two calls parallel வராது. இங்க பாத்தீங்கன்னா two regression call போகுது, two call வந்து parallel நமக்கு execute ஆகி answer return ஆகணும். So this type of regression என்னது type என்ன சொல்லுவாங்கன்னா it is a tree regression. Okay, so இப்படி ஒரு regression format இருக்குன்னு you want to know. That's why I show this example. I think it's clear.